Het is 9 uur op een zaterdagochtend. Het meeste van Groningen ligt nog te slapen. Maar bij het Stadspark in Groningen is een hoge activiteit aanwezig. Een groep van vrijwilligers is bij elkaar gekomen voor een testevenement voor de eerste editie van Parkrun. So yeah, Parkrun is a free weekly timed event every Saturday morning at 9 o'clock, where people can either run, jog or walk a 5 kilometer route. And the idea is that people can either train for their marathon, run their fastest time, or they could be have never run before and just go out and just get active and moving. So the Parkrun is going to be located in the Stadspark Groningen, and it's going to be a three lap course where we will start in a nice open grassland, following around the woods, even doing a hill, and then finishing back in the open grass field. Then after, we're all going to meet for a bit of a social gathering, where we can meet in the Velocitas Sports Park for a coffee, chat about our runs, and share our experiences. You go on a Saturday at 8:30. I run to the Parkrun in Reading, do the Parkrun, and we all meet in a cafe afterwards, and we get home about 12 o'clock. And my friends ask me, how on earth can you spend 4 or 5 hours running 5 kilometers? Well, it's very easy if you're sitting down with your friends. The time just goes very quickly. It really is a good way of meeting people. I mean, I know so many people now in Reading that I didn't know before. And a very good friend of mine now that runs, she's got her whole family to run, all the children, none of them wanted to run, but now they do. Husband didn't want to run, now he does, and they're all feeling so much fitter. Welcome to Parkrun, and glad that you can all be here for the first time. We're going to be doing the 5 kilometer route around Stubbs Park. It'll be 3 laps. Just watch out for other runners, other people in the park, dogs. There's quite a few out there today. So I found Parkrun from my mother, who I'd seen such great benefits from. She's now 60 and had never run in her life. Started Parkrun 3 years ago and now goes every week, even runs in the middle of the week, probably 3 times. Starting off at like 60 minutes down to 37 minutes. Have lots of fun and give your volunteers a high five as you go around. Keep on smiling. I'll see you at the end. Parkrun started in about 2006 with a small group of people running in London. They met every Saturday and they just ran. They told friends, more and more people came along then. They changed the name because they found they wanted to be a bit more professional. They started timing themselves with stopwatches. Parkrun is not a race against anybody, it's just a race against yourself. Everybody, when they come the very first time to Parkrun in Groningen, will get a personal best because it's the first one they will have done. But hopefully you will be improving every week, so you'll be getting each week a personal best. Theoretically, that doesn't normally happen. Dangerous thing about doing a parkrun is when you've done one, you get a bit addicted to it. So you do 2 and you do 3. It's very difficult not to do it, but it's also a nice thing to look forward to at the weekend. Nou, hardlopen, wandelen, bewegen in het algemeen is gezond. Het helpt ervoor dat je lichaam fitter is in de zin van hart- en bloedvaten worden gestimuleerd, je spieren gebruiken energie en eigenlijk wordt het systeem wordt een beetje gefine-tuned. Kun je nagaan als je de hele dag zit dat ten koste gaat van vitale functies. En allerlei onderzoeken hebben natuurlijk uitgewezen dat regelmatig bewegen leidt tot
minder chronische ziekten en zorgt ook voor een fitter gevoel. En vooral dat blije, fitte gevoel wat je van sporten en bewegen kunt krijgen. Daarbij willen wij graag helpen om dat te ervaren. Everybody can do it. If you can walk, you can run. So and after the run, we meet at Sports Park Velocitas, where we meet for an after-run coffee, where you can meet lots of people, talk about your week, talk about the run, and then just enjoy having lots of fun with each other. Have a think about it. It's a really good concept. There's over 600 venues now in England. Goodness knows how many there are in Australia. There's 2 or 3 in Iceland. I think just about over the whole world, but there aren't very many in Holland. That's why we're setting these 3 or 4 venues up here. Parkrun komt dus eind februari naar Groningen en ik vind het heel erg leuk dat we mensen in deze manier kunnen motiveren om meer te gaan bewegen en samen te gaan sporten. En ik denk dat we een leuke route met elkaar hebben georganiseerd van 5 kilometer. En ik hoop dat veel mensen enthousiast gaan worden mee gaan doen. Ik ben benieuwd hoe druk het gaat worden, of we genoeg vrijwilligers gaan krijgen. En ik weet nog niet helemaal hoe we dat allemaal vorm gaan geven, maar ik denk dat het eigenlijk allemaal wel los gaat lopen. En ik denk dat we als team heel enthousiast zijn en er veel zin in hebben. Nou, ik ben sinds het begin betrokken geweest bij de opzet van de parkrun, omdat ik in Engeland al heel veel parkruns gelopen heb. Dus het leek me wel een leuk idee. We hebben nu een klein groepje mensen die trouw is, maar is eigenlijk nog te weinig. We hebben eigenlijk een hele mooie route gevonden, 3 keer rond. En we moeten nog iets doen met het vinden van de plek, want mensen kunnen het op het moment nog niet erg goed vinden. Ik vind het een geschikte locatie ervoor en wat ik dus ook heel goed vind is dat het eigenlijk mensen aanzet die misschien nog niet zo ver lopen. Die kunnen beginnen met een beetje wandelen en een beetje hardlopen. En dan elke week als ze komen, dan zien ze dat ze iets vooruit gaan. En nou, dat heb ik in Engeland ervaren, dat sommige mensen dan toch later bij een club gaan of zelfs een halve marathon gaan doen en zo. Dat is heel goed. Hoi, ik ben Celeste en ik ben een vrijwilliger van Parkrun. En ik zit samen met het organisatieteam met 8 andere verschillende vrijwilligers. En samen met Ries maken wij Parkrun een groot succes.